Introduction. Why do we love learning a new language? Each language is an open window to a different culture. The way people communicate says a lot about them. The sounds, intonations, sentence structures, the way words are built, every aspect of a language tells us much about a population. Speaking the local language in a foreign country allows you to build a stronger connection with its inhabitants, making your experience much deeper and more meaningful. There are so many reasons to challenge yourself with learning a new language. This book is based on a true story. It is the story of a young Italian woman named Sara going about her day-to-day life in Italy. You are going to embark on a journey with her and experience her struggles, her dreams, her work, her interactions with other people, and many other aspects of her life. Stories are a powerful tool when it comes to learning a new language. They are processed by our brains on a deeper level because they don't just deliver pieces of information, they stimulate our empathy, allowing us to get involved with the events and relate to the characters. We can often recognize parts of ourselves in these characters, which makes it easier to understand the different messages they try to convey, even if the language they use is different. Communication is not as much about grammar and vocabulary as it is about intent and tone, which most humans share and are able to recognize. The aim of this book is to bypass the typical academic path to new languages and allow you to dive directly into an environment where Italian is spoken, thought, and felt. The whole book comprises 15 short stories about Sara and her life in Italy. Each short story comes with a set of comprehension exercises and quizzes on vocabulary and grammar that will guide you and help you understand the various parts of each chapter while testing your newly formed language fundamentals. After each quiz, there will be a quiz answer key for you to see how well you did and correct the answers you got wrong. Press pause at the end of each quiz and give yourself time to compare your answers to the key's answers. There is no key for the reading comprehension section. There are no wrong answers there. When you're done answering the questions, press pause, review them, then listen to the quiz key to see how well you did and correct the answers you got wrong. You'll find a short word list at the end of each chapter after the exercises that can serve as a reference and covers hard-to-understand vocabulary. The vocabulary is simple, commonly used, and has many similarities to the English language. You will be amazed when you realize how much Italian you're able to understand right from the beginning. Learning is about feelings. Being able to understand feels rewarding, doesn't it? There's nothing better than a positive approach to help you fall in love with this fascinating language. It's time to start. Coraggio. How to get the most out of this book. About 60% of the English vocabulary comes from Latin. The audio takes largely advantage from the similarities between the two languages. When you don't know the meaning of a word, try to think about an English equivalent that can fit the situation. This is far from a fantasy novel. It tells the story of a young girl living with a friend and earning her salary, who is offered a chance to change her life. It describes everyday situations she encounters and how she deals with them. Trust your intuition and play with your expectations. You'll probably get things right. After listening to each story, complete the comprehension section and quizzes to develop a better understanding of what you listen to. Be patient and try to elaborate on the information given. Every effort you make will serve as a much more powerful memory tool than the simple use of a translator. Words naturally repeat, and you'll soon familiarize with a wider range of vocabulary, recognizing words you previously heard and understood. If you like, you can create your own list of words. It will work as a reference and grow over time. And now, cominciamo! Capitolo 1. Buongiorno. Il sole entra dalle grandi finestre e le campane suonano. Sono le 7, ma Sara è già sveglia da molto tempo. Sta lavando la sua tazza in cucina quando Anna entra dalla porta assonnata. Buongiorno, Sara.
Buongiorno, Anna. Hai dormito bene? Sì, ho ancora sonno. Ecco il caffè. Qui sul tavolo c'è la tua colazione. Grazie per il caffè. Che bello vivere con te. Ti svegli sempre presto e ogni mattina mi prepari la colazione. Non riesco a dormire fino a tardi e mi piace alzarmi presto e vedere il sole, lo sai. Ho voglia di fare tutto con calma, soprattutto la colazione. Non riesco a capire come riesci a mangiare le stesse cose che prepari al lavoro ogni giorno. Dopo un po' di tempo, a me non piacerebbero più. Non c'è niente di meglio che svegliarsi e fare colazione con il cappuccino e la brioche. Poi il succo d'arancia mi piace tantissimo. Se lo dici tu. La colazione è importante. Non sarebbe una buona giornata senza una buona colazione. Le due amiche ridono insieme. Se lo dici tu. Ti invidio. Mangi tanti dolci eppure non ingrassi mai. Hai ragione. Sono davvero fortunata. Ora vado in bagno. Tra poco devo andare al lavoro. Sara si lava i denti e la faccia, si pettina i capelli e poi va in camera da letto per vestirsi. Prende la borsa con le chiavi, il portafoglio e il cellulare ed esce di casa. Sei in ritardo, le grida Anna. Lo so, devo correre. Ultimamente non sono mai puntuale. Buona giornata, grida Sara. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Try to work the context out of the audio. It's 7 a.m., and Sara and Anna are having a typical Italian breakfast: coffee or cappuccino, and a croissant, brioche, with an orange juice. 2. Anna doesn't understand how Sara can eat the same things she makes at work every day. Where does Sara work? 3. There's a word that describes the relationship among the two girls in the audio. Can you find it? 4. The audio describes a typical morning on a workday. Sara performs very common actions before heading off to work. Can you find them in the audio? 5. Scegli la giusta opzione per completare il riassunto. Choose the right option to complete the summary. Sara wakes up early, late, in the morning. At 7, she's already up and makes breakfast for her flatmate, Anna. Anna doesn't understand how Sara can eat the same things she makes every day at work. But Sara just loves, is used to, her cappuccino and brioche in the morning. Sara goes out for work early, late, and Anna shouts at her she has to hurry, relax, on her way to the cafe. 6. The following words are opposites. Can you work out their meaning from the audio? Sveglia, assonnata. Presto, tardi. Puntuale, in ritardo. Quiz. Choose the right answer among the options. 7. At 7, Sara is 1. Still sleeping. 2. Having breakfast. 3. Washing her cup. 8. At 7, Anna is 1. Entering the kitchen. 2. Opening her eyes. 3. Rushing to work. 9. Sara's favorite breakfast? 1. Depends on her mood. 2. Is cappuccino, croissant, and orange juice. 3. Consists in a quick coffee. 10. Anna says she envies Sara because 1. She eats a lot but never gets fat. 2. She likes waking up early in the morning. 3. She makes a better coffee than her. Answer key. Question number 2. The answer is in a cafe. Question number 3. The answer is amiche. Question number 4. The answer is Sara si lava i denti e la faccia, si pettina i capelli e poi va in camera da letto per vestirsi. Prende la borsa con le chiavi, il portafoglio e il cellulare
ed esce di casa. Question number 5. The answers are early, just loves, late, hurry. Question number 6. The answers are awake, asleep, early, late, punctual, late. Question number 7. The answer is 3. Washing her cup. Question number 8. The answer is 1. Entering the kitchen. Question number 9. The answer is 2. Cappuccino, croissant, and orange juice. Question number 10. The answer is 1. She eats a lot, but never gets fat. Vocabulary: sole, sun; finestra, window; sveglia, awake; tazza, cup; cucina, kitchen; porta, door; dormito, slept; bello, nice; vivere, live; colazione, breakfast; amiche, friends; ridono, infinite, ridere, laugh; lava, infinite, lavare, wash; denti, teeth; capelli, hair; vestirsi, dress up; borsa, bag; chiavi, keys; portafoglio, wallet; grida, infinite, gridare, shout. Capitolo 2. Che fatica il lavoro. Sara corre attraverso le vie e i parchi. Non sente i rumori delle auto che suonano il clacson quando attraversa la strada con il semaforo rosso. Ultimamente è sempre in ritardo, e questo è strano per lei. Sa di essere responsabile e puntuale sul lavoro. È felice di avere un'occupazione che le permette di guadagnare dei soldi per pagare l'affitto e il cibo e per uscire con gli amici. Ma sa che i suoi ritardi significano che non è più felice di andare a lavorare al bar. Vorrebbe cambiare vita, trovare un altro impiego, ma ultimamente è difficile trovare un lavoro che sia soddisfacente. Non ha una laurea e ha sempre pensato di non poter desiderare di più, ma ultimamente si sveglia più tardi del solito ed è sempre in ritardo, e questo non le piace. In 5 minuti arriva alla porta del bar, sudata e in disordine. Il capo la guarda scuotendo la testa. Sara sorride, si scusa e ringrazia il capo per la sua pazienza. Corre in bagno a sistemarsi, spazza i pavimenti con la scopa e lava per terra. Pulisce velocemente il bancone e in poco tempo tutto è pronto per il servizio. I clienti entrano uno dopo l'altro. Un caffè, grazie. Un succo di arancia. Un cappuccino e una brioche. 3 caffè, un espresso e 2 caffè lunghi. Un macchiato e un bicchiere d'acqua. La giornata procede senza sosta e presto si avvicina all'orario di chiusura. Sara non ha tempo di pensare a nulla quando lavora, è troppo impegnata. Alle 16:30 comincia a pulire il locale e un'ora dopo, alle 17:30, si avvia verso casa. Ora che il lavoro è finito, a Sara ritornano in mente gli stessi pensieri. Ultimamente mi sento sempre stanca e fatico a sorridere con il cuore. Non sono mai stata una ritardataria, ma che fatica a svegliarsi la mattina. E pensare che mi piace così tanto svegliarmi presto, ma fatico seriamente a riconoscermi. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Scegli la giusta opzione per completare il riassunto. Choose the right option to complete the summary. Sarah hurries to work, home. She reflects on how unusual her behavior has been lately. She is always late, on time, for work, but she's usually responsible and punctual, late. She's happy, tired, to have a job and a wage, but thinks about a change. She isn't serious, though. It's easy, hard, to find a decent job without a degree.
She reaches the cafe, sweaty and messy. Tidy. Her boss is disappointed, but Sarah works hard and time flies, goes slowly by. As she goes back home, her mind is filled with the same worries, thoughts, tormenting her in the morning. 2. Sarah is an uncomplicated person. Can you find a paragraph that describes her simple attitude to life? 3. A poetic word. Sarah wishes for more. Sarah desidera di più. The verb desiderare comes from Latin desidera, which means asking to the stars, referencing the soldiers who waited at the end of a day of battle for their companions to return to the camp. Now make a wish for yourself. Io desidero. 4. At work. What are Sarah's main tasks at work? Find them in the audio. Her boss isn't happy to see her coming. What is the gesture that expresses his feelings? 5. At the cafe. You're now able to make simple orders. Try to order a long coffee and a glass of orange juice. 6. Timetables. Italy uses a 24-hour time system. What time does the service end? What time does Sarah go out of the cafe and back home? Are the following statements true or false? Mark V, vero, for true, and F, falso, for false. Mark NS, non specificato, when not specified in the audio. 7. Sarah walks to work and she crosses the streets without watching, so the cars honk at her. 8. Sarah wants to go to university. 9. Sarah doesn't care if she's always late for work in the last days. 10. Working hard helps Sarah free her mind from thoughts. 11. Sarah likes waking up early. Answer key. Number 1. The answer is work, late, responsible and punctual, happy, hard, without, messy, flies, same worries. Number 2. The answer is third paragraph. Number 4. The answer is spazza i pavimenti con la scopa e lava per terra. Pulisce velocemente il bancone. Pulire il locale. Plus client service. Scuotendo la testa. Number 5. The answer is un caffè lungo e un bicchiere di succo d'arancia. Grazie. Number 6. At 16:30. At 17:30. Number 7. V. Vero. Number 8. NS. Non specificato. Number 9. F. Falso. Number 10. V. Vero. Number 11. V. Vero. Vocabulary. Corre. Infinite correre. Run. Rumori. Noises. Suonano. Infinite suonare. Il clacson. Honk. Semaforo. Traffic light. Ultimamente. Lately. Permette. Infinite permettere. Allow. Affitto. Loan. Cibo. Food. Uscire. Go out. Felice. Happy. Andare. Go. Impiego. Employment. Trovare. Find. Solito. Usual. Piace. Infinite piacere. Like. 5. 5. Scuotendo. Infinite scuotere. Shake. Testa. Head. Sorride. Infinite sorridere. Smile. Spazza. Infinite spazzare. Sweep. Pulisce. Infinite pulire. Clean. Bancone. Counter. Pronto. Ready. Giornata. Day. Sosta. Pause. Impegnata. Busy. Stanca. Tired. Fatico. Infinite faticare. Have a hard time. Capitolo 3. Una nuova esperienza. Sara sta per entrare dalla porta di casa quando il cellulare suona improvvisamente. Pronto? Ciao Sara, sono Simone. Come stai?
Tutto bene, Simone. Nulla di nuovo. E tu come stai? Bene, bene. Ho bisogno di un favore. Lo studio fotografico per cui lavoro ha bisogno di modelli per una pubblicità. Siamo in ritardo su tutto. Abbiamo bisogno di ragazze e ragazzi. Domani sei libera? Hai voglia di fare la modella per un giorno? Sara è sorpresa, ma si ricorda che domani è il suo giorno libero. Sì, perché no? Sarà divertente. Grazie per l'aiuto, Sara. Ti devo un favore. Sarai pagata molto bene e non importa se non hai esperienza. Ti mando un messaggio con i dettagli sull'ora e il luogo dell'appuntamento. Grazie a te. Sono molto curiosa di scoprire il mondo della pubblicità. Buona serata, Simone. A presto. Buona serata a te. A presto. Sara si sveglia il giorno dopo e va all'appuntamento. Lo studio fotografico si trova in una zona che non conosce e Sara chiede indicazioni ai passanti. Mi scusi, che autobus devo prendere per andare alla stazione di Porta Genova? La linea 65. La fermata si trova alla prossima via a destra. Grazie. In che direzione va l'autobus? Prenda l'autobus in direzione Porta Genova. È l'ultima fermata, non può sbagliare. Perfetto. Buona giornata. Sara arriva alla stazione e chiede ancora indicazioni. Buongiorno, devo andare in via Firenze, numero 35. In che direzione devo andare? È qui vicino. Prenda la prima via a sinistra, poi giri alla seconda via a destra. Ci sono molti palazzi, stia attenta a trovare quello giusto. Sara segue le indicazioni e attraversa vie piene di palazzi e grattacieli alti. Le sembrano tutti uguali, ma alla fine vede una ragazza bionda molto bella fuori da un edificio. Si avvicina a lei e si presenta. Ciao, piacere di conoscerti, sono Sara. Sei una modella? Lo studio fotografico è qui? Ciao, piacere, sono Deborah. Sì, tra poco arrivano i fotografi. Anche tu sei una modella? No, faccio la barista, ma sono qui per fare un piacere ad un amico. In pochi minuti arrivano i fotografi e i tecnici, insieme a molti ragazzi e ragazze. Sara si guarda attorno, è curiosa. Le sembrano tutti bellissimi e si sente disorientata. Lo studio è un edificio grande, alto, bianco e luminoso. Sara si guarda intorno, ma il suo amico non c'è. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Scegli la giusta opzione per completare il riassunto. Choose the right option to complete the summary. Sara is just outside, inside, home when her mobile phone suddenly rings. It's Simone, a friend, her boyfriend, asking her a favor. He's a photographer and needs a model for a simple shooting work the next day. Sara is free from, busy with work, so she declines, accepts. She will be well, poorly paid. Sara goes to the appointment and asks for directions. She takes the train, bus, and then walks past tall buildings until she notices a beautiful, simple girl and introduces herself to her. They wait together for the photographers and the other models to arrive. Sara takes a look around and can't find Simone. 2. Phone call. Simone and Sara have a quick phone call. How do you answer the phone? How do you translate, "How are you? I'm fine"? 3. Asking for directions. Sara asks for directions to reach her destination. How do you translate, "Which bus should I take to get to bus stop"? Which direction should I take? Take the first street on the left. Turn right on the second street. 4. Introduce yourself. Following Sara and Deborah's example, introduce yourself and say what your job is. 5. Feelings. Underline the adjectives that refer to Sara's feelings and try to work out their meaning from the context. Quiz. Are the following statements true or false? Mark V, vero, for true, and F,
falso for false. Mark NS non specificato when not specified in the audio. 6. Sarah has always wanted to be a model. 7. Sarah has to get a permission from her boss to accept Simone's proposal. 8. Sarah needs previous experience to work as a model. 9. Deborah is a bartender, not a professional model. 10. Sarah loves to be surrounded by beautiful people. Answer key. Question number 1. The answers are outside, a friend, free from, accepts, well, bus, beautiful, can't find. Question number 2. The answers are pronto? Come stai? Tutto bene. Question number 3. The answers are che autobus devo prendere per andare a fermata. In che direzione devo andare? Prenda la prima via a sinistra. Giri alla seconda via a destra. Question number 4. The answer is ciao, piacere di conoscerti. Sono your name. Faccio la or faccio il your job. Question number 5. The answers are curiosa, curious, disorientata, disoriented. Question number 6. The answer is NS, non specificato. Question number 7. The answer is F, falso. Question number 8. The answer is F, falso. Question number 9. The answer is F, falso. Question number 10. The answer is NS, non specificato. Vocabulary. Improvvisamente, suddenly. Bisogno, need. Pubblicità, advertisement. Ricorda, infinite, ricordare, remember. Divertente, fun. Devo, infinite, dovere, owe. Importa, infinite, importare, matter. Mondo, world. Serata, evening. Sbagliare, make mistakes. Vicino, near. Grattacieli, skyscrapers. Piacere, favor. Guarda, infinite, guardare. Look. Attorno, around. Capitolo 4. Modella per un giorno. Sara nota che tutti hanno grandi borse e valigie. Pensa che i modelli vengano da altre parti d'Italia, ma poi capisce che non è così. Ciao, come ti chiami? Le chiede una make-up artist. Ciao, sono Sara. Sei una truccatrice? Sì, piacere Sara. Mi chiamo Marina. Hai portato dei vestiti? No, non pensavo di dover portare altri vestiti. Ecco perché tutti hanno borse e valigie. Pensavo venissero da lontano. Marina ride. No, ma non è un problema. Chiediamo a qualcuno di prestarti dei vestiti e delle scarpe. Quello che indossi non va bene, dice la truccatrice guardando i jeans, la maglietta e le sneakers di Sara con occhio critico. Marina dà a Sara dei pantaloni stretti, una maglietta larga e delle scarpe con tacchi molto alti. Cambiati i vestiti in bagno e fammi vedere se ti stanno bene. Sara guarda le scarpe con terrore. Non è abituata a camminare sui tacchi alti, ma rimane in silenzio e va a cambiarsi. Si infila la maglietta e i pantaloni in fretta, poi infila le scarpe e cammina avanti e indietro per 5 minuti, fino a quando si sente sicura. Torna da Marina camminando meglio che può. Perfetta, i vestiti ti stanno benissimo. Le scarpe sono del numero giusto? Sì, sono 38. Non indosso mai tacchi e faccio fatica a camminare, ma il problema è mio, non delle scarpe. E invece sembra che le indossi da sempre. Marina trucca Sara e poi le dice di andare nella stanza del fotografo. L'ambiente è molto grande e il fotografo spiega a tutti il lavoro. Il nostro cliente è il produttore di un programma televisivo di musica. Voi marciate per i diritti della musica, camminate per le strade con in mano questi strumenti musicali e cantate, urlate, suonate, con energia. I ragazzi e le ragazze si mettono in fila davanti ad un pannello bianco.
Sara cerca di nascondersi dietro a Deborah, ma il fotografo le chiede di spostarsi davanti a lei e Deborah la guarda male, infastidita. Al mio via, correte verso l'obiettivo. Mi raccomando, con energia. Sara si guarda intorno, disorientata. Pensa, correre? Con i tacchi? No, per favore, questo no. Ma non ha neanche il tempo di pensare. 1, 2, 3, via! Gli scatti proseguono e Sara si diverte. Il fotografo mostra tutte le fotografie e indica proprio Sara come esempio. Vedete? Lei è grintosa, arrabbiata, ma anche divertita. Così, energia. Arriva presto l'ora di pranzo e nella sala a fianco è imbandito un lungo tavolo pieno di cibo. Sara non crede ai suoi occhi. Ha molta fame e davanti a lei ci sono caffè, croissant per tutti i gusti e moltissimi sandwich. Solo pochi si avvicinano al tavolo. Sara ne approfitta e riempie il suo piatto. Mangia, torna al tavolo, riempie il piatto e mangia ancora con gusto. Poi torna di nuovo al tavolo e sente un ragazzo ridere al suo fianco. Hai fame, eh? Incredibile! Mangi tantissimo, eppure sei così magra. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Scegli la giusta opzione per completare il riassunto. Choose the right option to complete the summary. The models carry big suitcases, small bags with them. Sarah thinks they come from abroad, other parts of Italy. Marina is a makeup artist and gives Sarah advice on how, clothes, to dress. Sarah feels uncomfortable, okay, with high-heeled shoes. Marina puts makeup on Sarah and invites her to the next room. There, the photographer explains the job. The models have to pretend to be passing by, marching, and playing a song, musical instruments. They have to run, walk slowly towards the camera. The photographer is satisfied with, unhappy about Sarah. At lunch break, there's a little food. Sarah serves 3 times, twice, and the boy notices she eats a lot. 2. What's inside the model's bags? 3. What happens between Sarah and Deborah? Why is Deborah annoyed? 4. How do you translate 1, 2, 3, go? 5. What does the photographer like about Sarah? 6. Clothes. Find the following words and expressions in the audio. T-shirt. The clothes really suit you. Wear, put on. Shoes. High heels. Trousers. Quiz. Choose the right answer among the options. 7. Marina's task is 1. To put makeup on people. 2. To choose the right clothes for the models. 3. To dress and put makeup on the models. 8. The photographer wants the models to be blank, first of all. 1. Good actors. 2. Energetic. 3. Good musicians. 9. The clothes Sarah wears at first are 1. Uncomfortable. 2. Too casual. 3. Well matched. 10. Sarah can walk well on high heels because 1. She leans against the wall. 2. She usually wears this kind of shoes. 3. She tries her best. 11. At lunch, Sarah 1. Isn't hungry. 2. Eats with pleasure. 3. Doesn't love the food. Answer key. Question number 1. The answers are big suitcases, other parts of Italy, clothes, uncomfortable, marching, musical instruments, run, satisfied with, a lot, 3 times. Question number 2. The answer is clothes. Question number 3. The answer is
Sarah is asked to move in front of Deborah, and the model is annoyed because Sarah is hiding her. Question number 4. The answer is 1, 2, 3, via. Question number 5. The answer is her energy. Question number 6. The answers are maglietta, i vestiti ti stanno benissimo, indossa, scarpe, tacchi alti, pantaloni. Question number 7. The answer is 3. To dress and put makeup on the models. Question number 8. The answer is 2. Energetic. Question number 9. The answer is 2. Too casual. Question number 10. The answer is 3. She tries her best. Vocabulary. Capisce, infinite, capire, understand. Portato, brought. Occhio, eye. Stretti, tight. Larga, large. Abituata, used. Fretta, hurry. Avanti e indietro, back and forth. Può, infinite, potere, can. Giusto, right. Nostro, our. Diritti, rights. In fila, in a row. Neanche, even. Grintoso, gutsy. Arrabbiata, furious. Imbandito, prepared. Crede, infinite, credere, believe. Tutti, all. Gusti, tastes. Approfitta, infinite, approfittare. Take advantage. Riempie, infinite, riempire, fill. Fianco, side. Capitolo 5. L'incontro. Sara toglie gli occhi dal piatto e guarda il ragazzo che le ha parlato. Ride e risponde: Lo so, non sei l'unico che me lo dice. Sono fortunata, lo so. Piacere, sono Roberto. Non so come fai a correre su quei tacchi, sono altissimi. Sono Sara, piacere. È la prima volta che metto dei tacchi così alti. Quando ho indossato le scarpe avevo il terrore di cadere, ma in realtà non è difficile stare in piedi. Se lo dici tu. Certo che anche tu mangi tantissimo, eppure sei magro. Credo che qui siamo gli unici affamati. Sara e Roberto si siedono ad un tavolino e mangiano insieme, ma la pausa pranzo finisce presto e il fotografo chiama tutti per continuare gli scatti. Qualche ora più tardi, le segretarie chiedono a tutti i dati personali: nome, cognome, indirizzo e numero di telefono. Fuori dallo studio, tutti si salutano e tornano a casa. Sara rientra a casa e subito Anna le chiede com'è andata. È curiosa. Bene, bene, mi sono divertita. Ho dovuto camminare su dei tacchi altissimi, ride. Non ti immagino proprio, ride Anna. E hai conosciuto qualche bel ragazzo? In realtà sì. C'era un grande buffet e puoi immaginare, ho mangiato tantissimo. Che meraviglia! Questo è proprio da te. Ma ti ho chiesto dei ragazzi, non del cibo. Sì, giusto. Al tavolo, alla fine, eravamo solo io e Roberto. Si è divertito quando ha visto che mangiavo tanto e si è presentato. Ah, davvero? E com'è lui? È alto, con i capelli e gli occhi scuri. Ha delle labbra carnose e un viso davvero bellissimo. Stavo per prendermi un colpo appena mi sono girata a guardarlo. Ma che fortuna! Vi siete scambiati i contatti? No, è un peccato. Pensi solo a mangiare, risponde Anna ridendo. Il giorno dopo, Sara è di nuovo al lavoro, ma è meno concentrata del solito. Fa errori continuamente e il capo la osserva, scuotendo la testa più del solito. Sara ha un solo pensiero in testa: il ragazzo che ha conosciuto il giorno prima. Continua a chiedersi come fare per ritrovarlo. L'orario di chiusura arriva più presto del solito e Sara si avvia sulla strada di casa. Questa volta non è preoccupata.
cammina tranquilla e con la testa tra le nuvole. Il cellulare squilla sulla porta di casa. È un numero che non conosce. Può mai essere lui? Meglio non farsi illusioni, pensa e risponde. Buonasera, polizia. Parlo con Sara? Polizia? Sì, sono Sara. È successo qualcosa? Sara è preoccupata, ma ha dei dubbi. Perché la polizia la chiama per nome? E quella voce le ricorda qualcuno. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Scegli la giusta opzione per completare il riassunto. Choose the right option to complete the summary. Roberto introduces to Sara and notices she is beautiful, eats a lot. They sit together and talk for long, just a bit, then they go back to work. When they finish, everyone goes straight back home, leave their personal data and go home. Anna asks Sara about her day. Roberto. Sara says she had fun, is tired, and tells her flatmate about Simone. Roberto. The next day, Sara is concentrated, distracted at work. She thinks about the future, the boy she met. As she walks home, she is worried, thoughtful. She receives a call from an unknown number. It's a friend, the police. 2. Movements. Try to find the following expressions in the audio. They all refer to Sara on high heels. Walk, run, stand, fall. 3. Sara and Roberto have one thing in common. Can you tell what it is? 4. Personal data. Try to fill out this form with your personal data. Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. 5. Sara really likes Roberto. She uses the colloquial expression, stavo per prendermi un colpo, that can be translated as, I was about to get a stroke, to say that she was deeply surprised to see such a handsome boy talking to her. 6. Sara focuses her description on a particular part of Roberto's body. Can you tell what it is? 7. Sara receives a call from the police, but something sounds strange. Can you tell what it is? Quiz. Choose the right answer among the options. 8. Roberto introduces himself to Sara. 1. On the set. 2. Just outside the studio. 3. At the lunch table. 9. Sara tells Anna first, 1. About walking on high heels. 2. About Roberto. 3. About the food. 10. Anna says Sara is more interested in blank than boys. 1. High heels. 2. Food. 3. Work. 11. At work, time seems 1. To fly by. 2. To pass slowly. 3. To stop. 12. As she hears the phone ringing, Sara thinks blank is calling. 1. The police. 2. Roberto. 3. Anna. Answer key. Question number 1. The answers are eats a lot, just a bit, leave their personal data and go home, her day, had fun, Roberto, distracted, boy she met, thoughtful, the police. Question number 2. The answers are camminare, stare in piedi, cadere, correre. Question number 3. The answer is both eat a lot without getting fat. Question number 4. Fill in the form writing
your name, surname, address, phone number. Question number 5. The answer is his face. Question number 6. The answer is the police knows her name. The voice sounds familiar. Question number 8. The answer is 3 at the lunch table. Question number 9. The answer is 1 about walking on high heels. Question number 10. The answer is 2 food. Question number 11. The answer is 1 to fly by. Question number 12. The answer is 2 Roberto. Vocabulary. Toglie, infinite togliere, move away. So, infinite sapere, know. Prima, first. Volta, time. Credo, infinite credere, believe. Qui, here. Scatti, shootings. Fuori, outside. Salutano, infinite salutare, say hi or goodbye. Rientra, infinite rientrare, come back. Proprio, exactly. Fine, end. Labbra, lips. Appena, as or in the moment. Di nuovo, again. Meglio, better. Capitolo 6. Proposta da pazzi. La voce al telefono tace. Sara è sempre più sospettosa. Pronto? Pronto, mi sente? È successo qualcosa? Chiede. Sente una risata dall'altra parte. Sara, sono Roberto. Non dirmi che hai creduto allo scherzo. Il cuore le si ferma. Resta un momento in silenzio, poi esclama. Roberto, ciao. Sì, ci avevo creduto. I vicini di casa si lamentano sempre dei rumori delle feste che organizziamo durante il fine settimana. Magari questa volta avevano chiamato la polizia. Ti piace divertirti, vero? Roberto, come hai trovato il mio numero? Ricordi, a fine giornata ci hanno chiesto i dati personali e il numero. Ho ascoltato mentre lo dettavi, dice il ragazzo a voce bassa. Sara è felice, domanda. Ma non era meglio chiederlo a me? L'importante è averti trovata. E poi sembravi davvero spaventata quando ti ho detto che ero un poliziotto. È stato divertente. Che pazzo. A proposito di pazzia, ti va di uscire a bere un caffè insieme a me? Certo. Bene, non sono l'unico pazzo. Perfetto. Allora va bene se ci vediamo domani a quest'ora. Conosci il Gran Caffè in piazza Garibaldi? Sì, domani a quest'ora va benissimo e conosco il bar. Ci vediamo domani. A domani, Sara. Buona serata. Sara è al settimo cielo e racconta tutto ad Anna. Sembra proprio un tipo simpatico. Che fortuna. Sono proprio felice per te. Sì, sono impaziente di conoscerlo. Oggi al lavoro avevo in testa solo lui. Ho rotto tazze, sbagliato in cassa e ho perfino versato un caffè sulla giacca di un signore elegante. Il mio capo sembrava infuriato. Anna ride. Attenta, pensa ad una cosa alla volta, altrimenti al posto di tagliare il pane finirai per tagliarti un dito. Sara si sveglia la mattina dopo, più presto del solito e piena di energia. Va al lavoro saltellando, cantando per la strada. Il capo si meraviglia. La ragazza è in anticipo e lavora concentrata, con energia. Anche il suo sorriso sembra molto più sincero. Al momento della chiusura, Sara pulisce il locale in un attimo e corre a casa a prepararsi. Guarda i suoi vestiti scuotendo la testa. Ha solo magliette e vestiti sportivi e comodi. Poi il viso le si illumina. Guarda nell'ultimo cassetto e tira fuori l'unico vestito elegante che ha. Soddisfatta, lo indossa e va all'appuntamento. Roberto la aspetta appena fuori dal bar. Appena la vede, scoppia a ridere e le dice che sembra una vecchia signora vestita così elegante. Pensavo fossi più il tipo da vestiti sportivi. Sara è delusa, ma si giustifica e spiega. Tra i tacchi alti e i vestiti eleganti,
Non mi crederesti se ti dico che invece sono proprio come dici tu. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Scegli la giusta opzione per completare il riassunto. Choose the right option to complete the summary. Roberto called Sara pretending to be her neighbor, the police. Sara is happy and is nervous but doesn't get angry about the joke. The boy asks her to go out the next day, the day after tomorrow, for a coffee, meal, at a restaurant, cafe, they both know. Sara accepts right away and tells everything to Anna. The next day at work, she's very concentrated, even less concentrated, which makes her boss happy, discontent. She goes back home and gets ready for the date. She looks for an elegant dress and finds it, right away, in the last drawer. Roberto laughs about her dress, hairstyle. 2. Can you explain the title of the chapter? What's the meaning of the adjective pazzo? Can you find its corresponding noun form? 3. Personal pronouns. You are about to listen to pairs of subject pronouns and corresponding objects pronouns. For the objects, once you hear the English version of the pronoun, find the Italian equivalent from the following list: mi, le, ti, ci. The subject is I, which is Italian for io. The corresponding object in English would be me. What is the Italian equivalent for that object? Is it mi, le, ti, or ci? The subject is you, which is Italian for tu. The corresponding object in English would be you. What is the Italian equivalent of that object? Is it mi, le, ti, or ci? The subject is he or she, which is Italian for lui or lei. The corresponding object in English would be him or her. What is the Italian equivalent of that object? Lo or? The subject is we, which is Italian for noi. The corresponding object in English would be us. What is the Italian equivalent of that object? Mi, le, ti, or ci? 4. Conversation. Try to match the corresponding verbs in Italian, scanning the audio. Stop talking. Ask. Say. Exclaim. Complain. Dictate. Tell. Justify. Explain. 5. Sara is truly happy after the call. She's in seventh heaven. Find the Italian corresponding expression in the audio. 6. Sara is an open book. One can tell her feelings by looking at her behavior. What does she do when she feels joyful? 7. Sara's attitude on the workplace is affected by her feelings as well. What does she do when she's full of thoughts? How does she work when her mind is free? 8. Things are not as they seem at first. This expression can relate to Sara and Roberto's interactions twice. Can you tell when each of them believes something that reveals to be wrong? Quiz. Choose the right answer among the options. 9. Sara falls for Roberto's joke because 1. She was caught stealing. 2. Her neighbors complain about the noise during the weekend. 3. She was expecting a call from the police. 10. Roberto knows Sara's number because 1. He looked it up in a phone book. 2. He eavesdropped it. 3. He asked her. 11. Roberto and Sara will meet 1. Later in the day in Piazza Garibaldi. 2. After work at Sara's. 3. After work in Piazza Garibaldi. 12. When Anna hears about Sara's news, she's 1. Envious. 2. Indifferent. 3. Happy for her. 13. As Sara tells her friends she's been inattentive at work, Anna recommends her 1. Not to cut her fingers instead of the bread. 2. Not to pour coffee on the client's jacket. 3. Not to think about Roberto. 14.
Sarah's smile changes. It's 1. Brighter. 2. More sincere. 3. Fake. 15. Sarah's wardrobe is full of 1. Clothes she doesn't need. 2. Comfortable sports clothes. 3. Elegant dresses. 16. As the closing time approaches, Sarah 1. Goes home earlier than usual. 2. Hurries with the cleaning and runs home. 3. Thinks about a boy she's going to meet. 17. Sarah justifies with Roberto about 1. Being late. 2. Her elegant dress. 3. Her messy hair. Answer key. Question number 1. The answers are: the police is happy and the next day, coffee, cafe, very concentrated, happy, in the last drawer, dress. Question number 2. The answer is pazzo, noun, pazzia, means crazy. The word is used by Roberto to describe Sarah's recklessness when she accepts his invitation. Question number 3. The answers are mi, ti, la, ci. Question number 4. The answers are tace, chiede, dice, esclama, si lamentano, dettavi, domanda, racconta, si giustifica, spiega. Question number 5. The answer is è al settimo cielo. Question number 6. The answer is si sveglia la mattina dopo più presto del solito e piena di energia. Va al lavoro saltellando, cantando per la strada. Question number 7. The answers are she makes lots of mistakes. She is focused and efficient. Question number 8. The answers are Sarah thinks Roberto is the police. Roberto thinks Sarah loves elegant clothes. Question number 9. The answer is 2. Her neighbors complain about the noise during the weekend. Question number 10. The answer is 2. He eavesdropped it. Question number 11. The answer is 3. After work in Piazza Garibaldi. Question number 12. The answer is 3. Happy for her. Question number 13. The answer is 1. Not to cut her fingers instead of the bread. Question number 14. The answer is 2. More sincere. Question number 15. The answer is 2. Comfortable sports clothes. Question number 16. The answer is 2. Hurries with the cleaning and runs home. Question number 17. The answer is 2. Her elegant dress. Vocabulary. Sempre. Always, increasingly. Qualcosa. Something. Magari. Maybe. Vero. True. Simpatico. Nice. Rotto. Infinite rompere. Break. Versato. Infinite versare. Pour. Altrimenti. Otherwise. Saltellando. Jumping. Attimo. Moment. Vecchia. Old. Delusa. Disappointed. Capitolo 7. Nord e Sud. I due ragazzi entrano nel bar e ordinano al cameriere 2 caffè. Parlano con calma e si sentono a loro agio. Si guardano negli occhi mentre si raccontano le loro storie. Sara scopre che Roberto non è un modello. Anche per lui era la prima volta davanti ad un fotografo. Se non sei un modello, che lavoro fai? Lavoro nel settore delle risorse umane, selezione del personale. Sono laureato in legge. Ah, che bello! Mi sarebbe piaciuto molto studiare all'università, ma ho dovuto lasciare il corso dopo 2 anni per cominciare a lavorare. Che lavoro fai? E cosa hai studiato all'università? Faccio la barista in un locale qui a Milano. Ho studiato lingue straniere, inglese, tedesco, spagnolo. Qualche volta le uso con i clienti del bar e mi diverto.
Non hai mai pensato di fare la traduttrice? È molto difficile trovare un lavoro senza una laurea. Ho una grande passione per le lingue straniere, ma ogni volta che mando curricula per tradurre non ricevo risposta. Mi ignorano completamente. Posso capire. Nel sud Italia è ancora più difficile e mi sento fortunato ad avere un buon lavoro. Nel sud Italia? Non lavori qui? No, sono qui di passaggio. Ho molti amici a Milano perché ho fatto un master qui dopo la laurea. A volte vengo a trovarli e mi ospitano per un po' di tempo. Dove vivi? A Napoli. È bella, la mia città natale. Sono molto affezionato alle mie radici. Sono felice di avere un lavoro laggiù. Preferisco Napoli a Milano. La storia, le persone, il clima, il mare. Non avrei mai detto che sei di Napoli. Non hai un minimo di accento. Tu invece parli proprio come una milanese, risponde Roberto imitando l'accento lombardo. Il ragazzo spiega che il giorno dopo prenderà il treno di ritorno. Sara sembra triste, ma Roberto le fa una proposta inaspettata. Hai mai visto Napoli? Vorrei mostrarti la città. Se ne parla tanto e male, ma ha i suoi lati positivi e voglio farteli scoprire. Perché non prendi il treno insieme a me? Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Put the sentences in the right order to obtain a short summary of the chapter. A. Sarah talks about her job and her studies. B. Roberto mocks Sarah's accent. C. Sarah and Roberto sit in the cafe and start talking. D. Roberto talks about his recruitment job and his degree. E. Roberto talks about his native town. F. Roberto asks Sarah to take the train with him the following day. G. They feel at ease and look in each other's eyes while telling their stories. 2. Looking for a job. Find the following expressions in the audio. What is your job? Start working. I work in the human resource sector. I send CVs. I'm a bartender. Don't you work here? What did you study? To have a good job. 3. Where does Sarah live? Where does Roberto come from? 4. Roberto loves his native town. What does he like about it in particular? 5. Italian regional accents. Every region in Italy has their own dialect and accent. From north to south, from one region to another, differences can be huge. Edoardo Mecca is a popular Italian YouTuber who paid homage to the Italian peninsula with a nice video. Il Giro d'Italia in 2 minuti. A 2-minute tour in Italy. If you're curious about Italian accents, take a look. He'll be talking very fast, but you'll be able to catch some words and hear how Italian sounds in all regions in this order. Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Milan, Trentino, Friuli, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Naples, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, and Sardinia. Quiz. Choose the right answer among the options. 6. The chapter is called North and South because 1. Roberto and Sarah talk about the differences between North and South Italy. 2. Roberto and Sarah come from different parts of Italy. 3. Roberto and Sarah traveled through Italy. 7. Roberto works as a 1. Model. 2. Recruitment agent. 3. Barman. 8. Sarah left her studies at the university because 1. She had to start working. 2. She didn't like foreign languages. 3. She wasn't good enough. 9. Sarah thinks she can't work as a translator because 1. She can't speak foreign languages well enough. 2. The job is too complicated. 3. She doesn't have a degree. 10. Roberto went to Milan 1. To visit friends. 2. To look for a job. 3.
to visit his family. 11. Roberto got his master's degree in 1. Milan, 2. His hometown, 3. A foreign country. 12. Roberto likes his hometown, but there is a negative side to it. 1. The climate, 2. The lack of jobs, 3. The people. 13. Who has the strongest accent? 1. Sara, 2. Roberto, 3. None of them. 14. Roberto is going back to his hometown. 1. Later in the evening. 2. In the weekend. 3. The next morning. 15. Roberto wants to show Sara his hometown. 1. To show her the best sides of an often belittled city. 2. To go bathing in the sea. 3. To introduce her to his family. Answer key. Question number 1. The order is C, G, D, A, E, B, F. Question number 2. The answers are: che lavoro fai? Cominciare a lavorare. Lavoro nel settore delle risorse umane. Mando curricula. Faccio la barista. Non lavori qui? Cosa hai studiato? Avere un buon lavoro. Question number 3. The answers are Milan and Naples. Question number 4. The answers are history, people, climate, sea. Question number 6. The answer is 2. Roberto and Sara come from different parts of Italy. Question number 7. The answer is 2. Recruitment agent. Question number 8. The answer is 1. She had to start working. Question number 9. The answer is 3. She doesn't have a degree. Question number 10. The answer is 1. To visit friends. Question number 11. The answer is 1. Milan. Question number 12. The answer is 2. The lack of jobs. Question number 13. The answer is 1. Sara. Question number 14. The answer is 3. The next morning. Question number 15. The answer is 1. To show her the best sides of an often belittled city. Vocabulary. Cameriere, waiter. Sentono, infinite sentire, feel. Loro, there. Tedesco, German. Qualche volta, sometimes. Radici, roots. Imitando, infinite imitare, mock. Sembra, infinite sembrare. Look like. Perché? Why? Capitolo 8. Vieni con me. Sara vorrebbe accettare subito la proposta. Non ha mai visto Napoli e le piace viaggiare, ma soprattutto non vuole rinunciare a Roberto. Ma il suo senso di responsabilità prevale sulle ragioni del cuore. Ha un lavoro e non vuole avere problemi. Rifiuta, riluttante. Ma Roberto insiste. Puoi dire al tuo capo che sei malata e stare con me solo per pochi giorni. Sei stata così pazza da accettare il mio invito. Ti chiedo un'ultima pazzia. Vieni con me. Ti prometto che non te ne pentirai. Sara è sempre più indecisa e Roberto la convince. Ma ha paura che la ragazza cambi idea, così le chiede di chiamare subito il suo capo. Pronto, Sara? Sì, buonasera, capo. Scusi se la chiamo a quest'ora, ma volevo avvisarla che ho preso una brutta influenza e ho la febbre alta. Il dottore mi ha raccomandato di rimanere a casa dal lavoro per almeno un paio di giorni, ma tornerò non appena mi sento meglio. Ultimamente eri proprio strana. Forse stavi per ammalarti. Capisco, va bene. Avvisami non appena ti senti meglio. A presto, riguardati. Grazie, capo. Buona serata. A presto. Sara si sente in colpa, ma tutti i dubbi svaniscono non appena vede il sorriso di Roberto. Grazie, Sara. Sono davvero felice che tu sia così pazza. Vedrai, non te ne pentirai.
A casa, Sara comunica ad Anna la sua decisione. Quel ragazzo mi piace ancora di più. È proprio il tipo ideale per te. Sei molto responsabile, ma non ti godi abbastanza la vita. Insomma, che bella notizia. Mandami qualche foto, mi raccomando. Grazie, Anna. Anch'io sono davvero felice della mia decisione. Sono impaziente di vedere Napoli. Napoli è solo una scusa, ride Anna. Piuttosto, chi mi preparerà la colazione? Mi mancherai. Sara fatica ad addormentarsi. Punta la sveglia per il giorno dopo, ma ha paura di non sentirla e alla fine passa la notte in bianco per l'agitazione. Si presenta in stazione molto presto e Roberto si preoccupa quando la vede. Ehi, che faccia? Non dirmi che hai davvero preso l'influenza. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Choose the right alternative to complete the summary. A. Sara accepts right away, lets Roberto convince her. B. She calls her boss and tells him she got a bad flu, doesn't want to work tomorrow. C. Sara's doubts disappear when her boss doesn't complain, she sees Roberto smile. D. Anna thinks Sara doesn't enjoy her life enough, is reckless. E. Anna will miss Sara, preparing her breakfast, waking her up in the morning. F. Sara sets the alarm clock and sleeps well, but can't sleep. G. Roberto is worried because Sara's face looks terrible. Sara is late. 2. A hard choice. Sara experiences a range of feelings when making her choice. Find the related terms in the audio and link them with their English translations. Reluctant, uncertain, feels guilty, doubts, happy, impatient. 3. A fake illness. Sara makes up an excuse to skip work, pretending to feel sick. Listen to her conversation with the boss again and write down the terms related to health. 4. Passare la notte in bianco. The expression can be literally translated with pass the night in white and means staying up all night. This way of saying comes from the Middle Age, when knights had to stay up all night the day before their initiation. They dressed in white, fasted, and reflected upon their duties and the history of the order they were about to join. Quiz. Are the following statements true or false? Mark V, vero, for true, and F, falso, for false. Mark NS, non specificato, when not specified in the audio. 5. Sara is torn between her duties and the reasons of her heart. 6. Sara doesn't love traveling. 7. Roberto asks Sara to do something crazy for the last time. 8. Roberto wants Sara to call her boss right away to prevent her from changing her mind. 9. Sara tells her boss she has a severe migraine. 10. Sara's boss gets angry at the phone. 11. Anna thinks Roberto and Sara are different. 12. Anna understands Sara's desires to visit Naples is just an excuse. 13. Sara can't sleep because she fears she won't hear the alarm ringing in the morning. 14. Roberto thinks Sara truly caught a flu. Answer key. Question number 1. The answers are: lets Roberto convince her, got a bad flu. She sees Roberto smile. Doesn't enjoy her life enough. Preparing her breakfast. But can't sleep. Sara's face looks terrible. Question number 2. The answers are: riluttante, indecisa, si sente in colpa, dubbi, felice, impaziente. Question number 3. The answers are: influenza, dottore, ammalarti, ti senti meglio, riguardati. Question number 5.
The answer is V, vero. Question number 6. The answer is F, falso. Question number 7. The answer is V, vero. Question number 8. The answer is V, vero. Question number 9. The answer is F, falso. Question number 10. The answer is F, falso. Question number 11. The answer is NS, non specificato. Question number 12. The answer is V, vero. Question number 13. The answer is V, vero. Question number 14. The answer is V, vero. Vocabulary. Subito, right away. Soprattutto, most of all. Pochi, a few. Almeno, at least. Non appena, as soon as. Stavi per, infinite. Stare per, be going to. Riguardati, infinite, riguardarsi. Take care. Ancora di più, even more. Mandami, infinite, mandare, send. Presto, soon. Capitolo 9. Benvenuta a Napoli. La preoccupazione di Roberto svanisce presto. Sara comincia a sbadigliare non appena si siede e poco dopo si addormenta. Il ragazzo capisce che non ha dormito e la sveglia solo quando il treno arriva a destinazione. Sara è imbarazzata e si scusa, ma Roberto le dice di non preoccuparsi. Si è divertito molto ad osservare le sue espressioni durante il sonno e ha dovuto trattenersi dal farle qualche scherzo. Non appena scendono dal treno, si sente il suono di un clacson. È l'addetto alla polizia delle banchine che cerca di passare in mezzo alla folla di viaggiatori. Sara scoppia a ridere. Sembra una di quelle barzellette piene di pregiudizi su Napoli. Tutti che suonano, gridano. Non ci posso credere. Appena metto piede fuori dal treno, beep! Roberto si offende. Le risponde che Napoli è piena di vita e di senso civico e rispetto, a suo modo. Non appena i due salgono in macchina, Sara ride ancora mentre Roberto sfreccia nel mezzo del traffico. Non riuscirei mai a guidare qui. Basta evitare ogni indecisione che rallenti il traffico. La precedenza si prende e basta, senza stare a pensarci. Il numero di incidenti qui è di molto inferiore rispetto a Milano. Sara pensa che Roberto non ha tutti i torti. Le macchine sfrecciano senza badare troppo alle regole della strada, ai sensi di marcia e ai divieti, ma lasciano passare i pedoni senza suonare e senza arrabbiarsi, mentre a Milano gli automobilisti sono meno tolleranti verso le persone a piedi. La ragazza rimane incantata dalla natura e dai palazzi antichi che passano fuori dal finestrino, mentre Roberto la conduce verso la parte alta della città. Ferma l'auto ad una salita panoramica e Sara rimane a bocca aperta. Davanti ai suoi occhi si allarga la città, un vulcano, il mare e le isole. Roberto le indica una lunga via che sembra dividere a metà lo scenario. Vedi quella lunga strada? Si chiama Spacca Napoli perché va da una parte all'altra della città e la divide perfettamente. Sara è entusiasta, vorrebbe esplorare tutto. Non hai ancora visto niente? E poi ricordati che dobbiamo pranzare. Vedrai, qui si mangia davvero bene. E si spende poco, altro che a Milano. Qualità al giusto prezzo. Scherza, mi mando uno slogan pubblicitario. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Scegli la giusta opzione per completare il riassunto. Choose the right option to complete the summary. Roberto's worries disappear when Sara falls asleep almost immediately after a while. He wakes her up when they arrive at their destination, middle way. As they get off the train, Sara hears a honk, people talking loud, and is amused by the fact she didn't expect that, expected that. Roberto laughs, feels offended. Sara is amused by Roberto's fast and reckless, calm and cautious driving as well. He justifies by telling her that Neapolitan drivers are more respectful of traffic laws, pedestrians,
and car accidents are lower, higher there than in Milan. Roberto drives to the higher, lower part of the city, and Sara enjoys the amazing view. 2. Roberto has a childish and lively side that comes out when Sara is asleep. What does he hold back from doing at this time? 3. Sara grew up with a lot of prejudices about Naples and its inhabitants. Can you tell some of them? 4. Roberto suggests it takes decision and respect for pedestrians to drive well in Naples. Do you think it's something special or plain common sense? 5. Naples is a source of continuous wonder for the girl. What does she appreciate and stares at? 6. Spaccanapoli. Roberto tells Sara the story about the name of this ancient and renowned road. What does the verb spaccare mean, then? 7. Roberto makes up a slogan for food in Naples. Can you create a similar catchphrase for your country's food in Italian? Quiz. Choose the right answer among the options. 8. Sara feels embarrassed at the end of the journey because 1. She couldn't utter a single word. 2. She snored a lot while sleeping. 3. She slept during the entire journey. 9. Sara is amused by 1. Naples' loud sounds and reckless driving. 2. The nature and ancient buildings. 3. The pedestrians. 10. Sara's attitude towards driving in Naples is 1. She wants to drive around. 2. She thinks she wouldn't be able to drive in Naples. 3. She's scared of the other drivers. 11. Sara's attitude towards visiting Naples is 1. She's impatient and curious. 2. She would better rest before exploring the city. 3. She would better have lunch before exploring the city. 12. Roberto absolutely wants Sara 1. To see his flat. 2. To taste the food. 3. To go bathing in the sea. Answer key. Question number 1. The answers are almost immediately, when they arrive at their destination, honk, expected that, feels offended, fast and reckless, pedestrians, lower, higher. Question number 2. The answer is he would have pulled a prank on her. Question number 3. The answer is people are loud and drive recklessly. Question number 5. The answers are nature, ancient palaces, the view. Question number 7. The answer is break. Question number 8. The answer is 3. She slept during the entire journey. Question number 9. The answer is 1. Naples' loud sounds and reckless driving. Question number 10. The answer is 2. She thinks she wouldn't be able to drive in Naples. Question number 11. The answer is 1. She's impatient and curious. Question number 12. The answer is 2. To taste the food. Vocabulary. Comincia, infinite cominciare, start. Pulizia, cleaning. Banchine, platforms. Folla, crowd. Barzellette, jokes. Metto, infinite mettere, put or lay. Piede, foot. Modo, way. Salgono, infinite salire, get in. Sfreccia, infinite sfrecciare, speed. Torti, wrong. Badare, pay attention. Finestrino, window. Salita, hill or rise. Si allarga, infinite allargarsi, stretch out. Vorrebbe, would like. Capitolo 10. Che meraviglia. Aspetta un attimo qui. Ma il ragazzo non ha bisogno di insistere. Sara rimane ferma, incantata di fronte alla vista panoramica, e non si accorge che Roberto si è allontanato. Si spaventa quando si sente toccare la spalla.
Roberto le porge una ciambella grande e piena di zucchero. Assaggia. Si chiama graffa. È uno dei miei dolci preferiti, una specie di frittella, ma ha una morbidezza unica. Sara mangia con gusto. È vero, si scioglie in bocca. Wow! Vieni, ti presento il mio pasticcere di fiducia. Dato che la graffa ti è piaciuta, hai il permesso di conoscerlo. Scherza. Piacere, Sara. Piacere, Giovanni. Ma non sei di qui, eh? No, sono di Milano. L'ho notato dalla prima parola che hai pronunciato. Ti piace Napoli? È la prima volta che la vedo. È davvero incantevole. Il mare, tutti quei palazzi antichi e poi la sua graffa. Mi piace questa ragazza. Bravo Roberto, mi raccomando, falle fare un bel giro. I due parcheggiano la macchina e proseguono a piedi attraverso i vicoli e le strade. Roberto la conduce per le scalinate strette che dividono vecchie palazzine e cortili. Sara non smette mai di guardarsi intorno. Continuano a camminare per una lunga discesa e Roberto si ferma, indicando un grande edificio dipinto sul lato opposto della strada. Questo è un centro sociale. Un gruppo di ragazzi ha occupato l'edificio, che era un ex manicomio, poi l'ha trasformato in un centro di promozione sociale e aiuto alle fasce deboli e povere della popolazione. Organizzano di tutto: assemblee popolari, assistenza medica e prevenzione, sportelli di assistenza psicologica e anche serate con musica dal vivo, corsi creativi e di lingua italiana per stranieri. Che meraviglia! Si capisce osservando da fuori che è un bel posto dipinto così. Mi piace tantissimo la street art. Qui vicino c'è un altro posto meraviglioso. È una delle pizzerie migliori di Napoli. Lo stomaco di Sara brontola, rispondendo all'affermazione di Roberto. Ho capito. Ci andiamo subito, risponde lui. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Put the sentences in the right order to obtain a short summary of the chapter. A. The couple starts a walking tour in the city. B. Sara enjoys the donut and Roberto introduces her to the pastry chef. C. Roberto stops in front of a big, colorful building and tells its story. D. Sara feels hungry. E. Giovanni understands Sara comes from Milan right away. F. Roberto buys a typical dessert and offers it to the girl. G. They walk through alleys and streets, staircases and courtyards. 2. Why doesn't Sara notice that Roberto went away for a moment? 3. What makes a Neapolitan graffa unique? 4. How does Sara win the honor to meet Roberto's favorite pastry chef? 5. Why does Giovanni like Sara? 6. Roberto tells Sara the story of a colorful building, a former mental hospital turned into a social center by a group of young people. Can you describe the main activities organized by the association? Can you tell their purpose? 7. What does Sara like about the social center? 8. Why does Roberto suggest going to eat pizza right away at the end of the chapter? Quiz. Are the following statements true or false? Mark V, vero, for true, and F, falso, for false. Mark NS, non specificato, when not specified in the audio. 9. Sara notices Roberto leaving. 10. Graffa is a traditional dessert with the shape of a donut and sugar on top. 11. Giovanni is annoyed by Sara's origin. 12. Sara is interested in visiting museums. 13. Roberto loves the social center as much as the best pizza restaurant in Naples. Answer key. Question number 1. The order of the answers is F, B, E, A, G, C, D. Question number 2. The answer is because she's staring at the view. Question number 3. The answer is its softness. Question number 4. The answer is she appreciates the graffa. Question number 5. The answer is
because she compliments with him for his dessert. Question number 6. The answers are activities, assemblies, medical assistance, prevention, psychological support, live music, creative courses, language courses, purpose, social assistance, and gathering place. Question number 7. The answer is the artworks on the wall. Question number 8. The answer is Sarah's stomach makes noise. Question number 9. The answer is F, falso. Question number 10. The answer is V, vero. Question number 11. The answer is F, falso. Question number 12. The answer is NS, non specificato. Question number 13. The answer is V, vero. Vocabulary. Aspetta, infinite aspettare. Wait. Si accorge, infinite accorgersi. Notice. Si è allontanato, infinite allontanarsi. Move away. Spalla, shoulder. Porge, infinite porgere. Give. Qui, here. Parola, word. Volta, time. Giro, tour. Proseguono, infinite proseguire. Go on. Posto, place. Capitolo 11. Allegria, sole. Sara e Roberto entrano da Starita, una piccola pizzeria. Il locale è pieno di persone, quindi aspettano qualche minuto e poi si siedono al tavolo. Lui spiega a Sara che si trovano in una delle pizzerie più antiche di Napoli. Ordina delle montanare, piccole pizze fritte con pomodoro e formaggio, e consiglia a lei di prendere una pizza margherita. Quando è buona, una pizza semplice e tradizionale non ha bisogno di strani condimenti. Secondo la sua opinione, gli ingredienti essenziali sono la manualità del pizzaiolo, il pomodoro e il fior di latte. Insieme mangiano godendosi ogni morso. La pizza a Napoli è davvero la migliore. Sono d'accordo. Grazie ragazzi, buona giornata, dice il cameriere. E aggiunge, rivolto a Sara, signorina, si goda la nostra bella città. Sara è sorpresa dall'atteggiamento accogliente e aperto delle persone. Sembrano tutti molto amichevoli e sinceri. Roberto spiega, siamo molto più espansivi e cordiali. Potrebbe succederti di chiedere delle informazioni per strada a una persona e finire a passare la giornata insieme. È il nostro modo di essere. Ma il lato negativo è l'invadenza e il disordine. A volte vorresti stare solo, ma rischi di offendere qualcuno. Sono tutti disponibili, ma a volte le persone si rivelano poco serie e inaffidabili. Certo, è il lato negativo dell'essere espansivi e accoglienti, osserva Sara. Sara ammira la vitalità del popolo napoletano e le piace essere circondata da tanta allegria e rumore. Napoli le sembra accogliente e pensa che gli stereotipi positivi sono più validi di quelli negativi: mare, sole e allegria. Insieme, i due proseguono e attraversano le vie, passando davanti a tante piccole botteghe che vendono qualsiasi tipo di oggetti. Sara rimane esterrefatta da tanta varietà e Roberto le spiega: qui ognuno si arrangia come riesce e cerchiamo di cavarcela in tutti i modi. Tanti di questi piccoli negozi sono storici, ci sono da sempre. Mi piacciono molto le botteghe artigianali. A proposito, sembra un'osservazione strana, ma non ho ancora visto un McDonald's. Roberto ride divertito e spiega: amiamo il buon cibo tradizionale e costa poco. C'è un McDonald's non molto lontano da qui, ma è la terza volta che chiude e si sposta in un'altra zona della città. I napoletani non lo frequentano e solo i turisti ci vanno. Piuttosto, non hai ancora assaggiato un vero caffè. Quanto mi manca quando sono a Milano. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Scegli la giusta opzione per completare il riassunto. Choose the right option to complete the summary. Sara and Roberto enter a small pizza restaurant and wait to be seated, sit right away. He orders some fried pizza as a starter and suggests Sara to order a simple, elaborate pizza. The waiter is very friendly and Sara
likes, dislikes his attitude. Roberto explains to her the negative and positive sides of being among open and welcoming, closed and reserved people. They keep walking past small shops, big stores that are quite recent, have existed since forever. Sarah notices they haven't seen a McDonald's yet. Roberto explains the food chain is not popular because Neapolitans love their own food, think it's too expensive. 2. Naples is home to the most popular Italian dish, pizza. In Roberto's opinion, what's the best way to taste it? What are the key ingredients? 3. Sarah is surprised by people's open and welcoming attitude. Why do you think she's so startled? 4. Roberto makes examples of a positive and a negative situation that can occur among Neapolitans. Can you find them in the text? 5. There are a lot of small, curious shops. This gives Roberto the occasion to underline another trait of the inhabitants. Can you tell what it is? 6. Sarah notices the absence of food chains. What is the reason why she finds that so unusual in your opinion? Quiz. Choose the right answer among the options. 7. Sarah and Roberto eat at Starita. This is one of the most 1. Famous pizza restaurants in Naples. 2. Expensive pizza restaurants in Naples. 3. Ancient pizza restaurants in Naples. 8. Montanara is a starter that can be described as 1. A simple fried pizza. 2. A sort of calzone. 3. An alternative for vegans. 9. If you ask for information from a pedestrian in Naples, you could end up 1. Being ignored. 2. Being robbed. 3. Passing the rest of the day with that person. 10. If you refuse an invitation so you can stay on your own, the other person 1. Could feel offended. 2. Won't care for sure. 3. Will be totally understanding. 11. The positive stereotypes about Naples can be summarized as 1. Pizza, spaghetti, and the sun. 2. Sea, sun, and cheerfulness. 3. Pizza, arts, and sea. 12. The shops Sarah and Roberto pass by are mostly 1. Pizza restaurants. 2. Small shops. 3. Bakeries. 13. Neapolitans prefer to go out and eat 1. Local food. 2. At McDonald's. 3. In ethnic restaurants. 14. The current McDonald's 1. Recently opened their first store in the city. 2. Is mostly popular among tourists. 3. Is having a huge success. 15. Roberto thinks Neapolitan coffee 1. Tastes sometimes too strong. 2. Is nothing special. 3. Is the best Italian coffee. Answer key. Question number 1. The answers are wait to be seated, simple, likes, open and welcoming, small shops, exist since forever, love their own food. Question number 2. The answers are a simple margherita, tomato, fior di latte, and the skills of the pizza chef. 3. The answer is she's used to more reserved people. 4. The answers are positive. You might find yourself passing the evening with the person you asked information to. People are friendly. Negative. You might offend people if you refuse an invitation to stay on your own. People might not be reliable. Question number 5. The answer is people are creative when it comes to find something to do as a job. Question number 6. The answer is she's used to see lots of food chains. Question number 7. The answer is 3. Ancient pizza restaurants in Naples. Question number 8. The answer is 1. A simple fried pizza. Question number 9. The answer is 3. Passing the rest of the day with that person. Question number 10. The answer is
1 could feel offended. Question number 11. The answer is 2. Sea, sun, and cheerfulness. Question number 12. The answer is 2. Small shops. Question number 3. The answer is 1. Local food. Question number 14. The answer is 2. Is mostly popular among tourists. Question number 15. The answer is 3. Is the best Italian coffee. Vocabulary. Piccola, small. Si trovano, infinite, trovarsi, find yourself. Formaggio, cheese. Prendere, take or order. Quando, when. Manualità, manual skill. Godendosi, infinite, godersi, enjoy. Sono, infinite, essere, d'accordo, agree. Rivolto, infinite, rivolgersi, address. Molto, very. Circondata, surrounded. Davanti a, in front of. Lontano, far. Assaggiato, infinite, assaggiare, taste. Quanto, how much. Capitolo 12. La coppia entra in un sontuoso caffè all'angolo della strada. Le pareti sono piene di quadri e il locale sembra elegantissimo. Come preferisci il caffè? Amaro o zuccherato? Se non vuoi zucchero, devi dirlo prima. Ah, ma davvero? Amaro, grazie. Acqua frizzante o naturale? A Milano sono così maleducati da non offrirla, ma il caffè va gustato e bisogna pulirsi la bocca con un po' di acqua prima. Grazie, che sete, risponde Sara, finendo il bicchiere in un sorso solo. Dopo il rito del caffè, i due si fermano in una piazza. Sara la riconosce subito. Questa piazza è famosissima. Che meraviglia! Vieni, te la mostro. Questa è Piazza Plebiscito. Le 2 statue a cavallo che vedi rappresentano 2 imperatori. Alla tua sinistra vedi Palazzo Reale, mentre il grande edificio dietro al colonnato è la Basilica Reale. È tutto fantastico. Il modo più divertente di vedere la piazza, però, è questo. Roberto copre gli occhi di Sara e la sfida. Ok, di fronte a te ci sono le 2 statue, ricordi? Se prosegui dritto ci passi in mezzo, ma scommettiamo che non ci riuscirai? Ma sono lontanissime tra loro. È facilissimo passare in mezzo, basta semplicemente camminare nella stessa direzione. Sara comincia a camminare e dopo un po' Roberto le toglie le mani dagli occhi. Sara si sorprende quando scopre che sta guardando nella direzione opposta. È una piazza grande, ma è la 3ª volta che giri in tondo, ride Roberto. Che strano, ero convinta di camminare dritta. Sto camminando al contrario. Proseguendo per questa strada vedremo il mare, ma voglio portarti in un posto ancora più bello. Vieni con me, propone Roberto. I 2 salgono su un autobus che li porta quasi al confine della città. Scendono e proseguono a piedi su una strada panoramica. Non siamo ancora arrivati. Seguimi. Roberto prende una via laterale. All'inizio è ampia e asfaltata, poi continua con un piccolo sentiero in mezzo al verde. I 2 si ritrovano in una piccola baia. C'è una spiaggia, l'acqua cristallina del mare e delle rovine che emergono dall'acqua poco davanti alla riva. Che spettacolo! È incredibile! La città e all'improvviso questo paradiso, esclama Sara. Napoli si può criticare quanto si vuole, ma una cosa così a Milano non esiste proprio, osserva Roberto. Se stai cercando di convincermi a restare qui, non potevi trovare un modo migliore. Davvero? Sei seria? Ci stai pensando veramente? Sara tace. Il suo volto sorridente è oscurato da un velo di tristezza. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Scegli la giusta opzione per completare il riassunto. Choose the right option to complete the summary. Sarah and Roberto enjoy the coffee ritual in a common, luxurious cafe. They stop in a famous, casual square.
Roberto wants Sara to experience the square by seeing it, from above, in an unusual way. He covers her eyes and invites her to walk, straight ahead, backwards. Sara starts walking, then opens her eyes again. She's walking in the same, opposite direction. Roberto and Sara take a taxi, a bus. They walk on a panoramic, secondary street, then take a side road. The path ends in a beautiful bay, and Sara thinks about leaving, staying in Naples. 2. What makes coffee a ritual in Naples? Is it just about the quality of the drink? Does Sara truly enjoy the ritual? 3. The main square. Piazza del Plebiscito is the scenery of the main events in Naples. Concerts, national ceremonies, and political meetings usually take place here. During Christmas time, contemporary art statues are installed next to the two equestrian statues representing Emperors Ferdinando I and Carlo III. They are usually criticized for their eccentricity. You can research the installations over the years and see for yourself. 4. Roberto challenges Sara. What does she have to do? Does she lose or win the challenge? 5. A paradise just outside the city center. Roberto shows Sara a lovely hidden place, a bay where the water is crystalline and the ruins of a Roman palace emerge from the sea near the coast. It's a protected area called the Submerged Park of Gaiola. People can relax on the shore, sunbathe, and dive. The marine wildlife is incredibly rich and offers a stunning experience. Quiz. Are the following statements true or false? Mark V, vero, for true, and F, falso, for false. Mark NS, non specificato, when not specified in the audio. 6. Pictures are hanging on the walls in the cafe. 7. Coffee is a ritual all over the Italian peninsula. 8. Palazzo Reale and Basilica Reale surround Piazza del Plebiscito. 9. There's a colonnade in front of Basilica Reale. 10. Basilica Reale is a church. 11. Roberto covers Sara's eyes using a scarf. 12. Sara is sure she's going to win the challenge. 13. The sea is near Piazza del Plebiscito. 14. The path that leads to the bay is in concrete. 15. Sara and Roberto go bathing in the sea. 16. Sara's face darkens because she thinks about going back to Milan. Answer key. Question number 1. The answers are luxurious, famous, in an unusual way, straight ahead, opposite, a bus, panoramic, staying in. Question number 2. The answers are no. Coffee is served with sugar and people are offered water to wash their mouth and taste it at its best. Sara drinks the water because she's thirsty. Question number 4. The answers are Sara should walk straight with her eyes covered. No, she doesn't. Question number 6. The answer is V, vero. Question number 7. The answer is F, falso. Question number 8. The answer is V, vero. Question number 9. The answer is V, vero. Question number 10. The answer is NS, non specificato. Question number 11. The answer is F, false. Question number 12. The answer is V, vero. Question number 13. The answer is V, vero. Question number 14. The answer is F, falso. Question number 15. The answer is F, falso. Question number 16. The answer is V, vero. Vocabulary. Maleducati, unpolite. Bocca, mouth. Prima, before. Sorso, sip. Però, anyway.
Scommettiamo. Infinite, scommettere. Bet. Riuscirai. Infinite, riuscire, succeed. Basta. Infinite, bastare. Be enough. Terza. Third. Seguimi. Infinite, seguire. Follow. Asfaltata. Covered with concrete. Cosa. Thing. Così. Like this. Capitolo 13. Vivi il momento. Perché quell'espressione? Chiede Roberto. Sono contenta di essere qui, ma sembra tutto solo un bel sogno. Puoi tornare tutte le volte che vuoi. Sarai sempre la benvenuta. Goditi il momento e non ti preoccupare. Sai, anche io ho intenzione di continuare a vederti. Troveremo un modo. Intanto goditi questo bel mare. Roberto solleva Sara tra le braccia e la butta in acqua, bagnandola completamente. Sara si vendica e trascina il ragazzo e insieme finiscono per infradiciarsi i vestiti da capo a piedi. È quasi sera quando raggiungono casa. L'appartamento di Roberto è all'ultimo piano di un alto palazzo e dal balcone la vista è mozzafiato. Dopo una doccia, Sara esplora l'abitazione. In sala c'è un divano comodo e una poltrona verde, occupata da cuscini arancioni e grigi. Non c'è la televisione. Il corridoio porta ad un bagno dipinto di azzurro con una grande finestra, ai cui lati scendono due piante rampicanti. Lo studio è ordinato e spoglio. Ci sono solo una scrivania nera e una sedia blu. Sopra il tavolo c'è un PC portatile con una cover rossa e una piccola lampada, mentre sotto la scrivania, al lato della sedia, è appoggiata una pila di documenti. La camera è luminosa. Una grande porta-finestra dà accesso al balcone esterno. Una parete è interamente coperta da una libreria. Le altre sono coperte di poster e il giallo delle lenzuola sopra il letto matrimoniale è mezzo coperto da documenti sparsi disordinatamente. Sara grida: «Ecco chi dorme insieme a te la notte!» Roberto la raggiunge. «Scusa per il disordine. Ultimamente ho dovuto fare gli straordinari al lavoro per sistemare tutto e potermi prendere qualche giorno di pausa. Ma non hai ancora visto la cucina.» Il ragazzo accompagna Sara in cucina. Mentre lei si faceva la doccia, lui aveva preparato la cena. «Sei davvero incredibile», esclama Sara. «È una cosa veloce, ma è buonissima, e puoi portarne una fetta con te per il viaggio domani. È una frittata di pasta. Mia madre mi ha insegnato a farla, ma io non sono bravo come lei», risponde Roberto con modestia. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. After listening to the chapter, can you guess what the title means? Do you agree with this motto? 2. Put the sentences in the right order to obtain a short summary of the chapter. A. Sarah takes a shower. B. Sarah is still upset. C. Both of them get completely wet. D. Roberto brings her back to the present by lifting her up and throwing her into the water. E. Roberto shows her the kitchen. He prepared dinner. F. They finally reach Roberto's flat. G. The girl explores the flat. 3. Sarah is upset at first. How does Roberto react at first? What does he do to cheer her up? How does she react? 4. Which floor is Roberto's flat? What can be seen from the balcony? 5. At home. Sarah explores the flat in this order. First the living room, then the hallway that leads to the bathroom, a study, a bedroom, and the kitchen. Can you tell what she finds in each room? If you find it difficult, proceed to the next exercise, then try again. 6. A colorful place. Sarah notices the colors of the furniture and objects in the various rooms as she explores the house. Learn some colors in Italian by helping yourself with the following statements. The armchair is green, occupied by orange and gray pillows. The bathroom is painted in light blue. There are just a black desk and a blue chair in the study.
There's a portable PC with a red cover on the desk. The yellow color of the bed sheets is half covered with documents. 7. You're about to listen to incomplete sentences. For each sentence, write down exactly what you hear, then replace each instance of the word object with a proper Italian object that you learned here. C'è, object, sopra, on, il, masculine, object. C'è, object, sotto, under, la, feminine, object. C'è, object, al lato di, next. Lo, neutral, object. Ci sono, object, sopra, on, il, masculine, object. Ci sono, object, sotto, under, la, feminine, object. Ci sono, object, al lato di, next, lo, neutral, object. 8. Sarah makes a joke about the documents that cover Roberto's bed. Can you explain it? 9. When does Roberto prepare dinner? How can he surprise Sarah? 10. Frittata di pasta. It's a traditional Neapolitan dish, originally made with leftovers, that makes a perfect picnic dish and can be enjoyed hot or cold. It's very simple and super tasty. Here's a simple recipe for you to try. Ingredients: 300 grams of spaghetti, 100 grams of smoked pork cheek, black pepper to taste, 5 eggs, 5 tablespoons of milk, salt to taste, 70 grams of Parmesan cheese, extra virgin olive oil to taste. Whisk eggs together with salt and pepper in a bowl. Add grated Parmesan cheese and milk. In the meantime, cook spaghetti and leave them firm to the bite. The cooking will continue in a pan. After 7 minutes, you can strain the pasta well and add it to the egg compound together with the smoked pork cheek. Stir well and pour it in a non-stick pan with a drizzle of oil, trying to distribute the compound uniformly. Cover and let cook for 10 to 15 minutes on a low flame. Serve hot or cold. Quiz. Choose the right answer among the options. 11. Sarah makes a strange expression because 1. She wants to go bathing. 2. She's hungry. 3. It all feels like a dream to her. 12. Roberto tries to reassure Sarah by telling her 1. He wants to see her again and they'll find a way. 2. He wants her to be his fiancée. 3. The sea is beautiful. 13. Sarah ends up completely wet because 1. Roberto lifted her and threw her in the water. 2. Roberto pulled her in the water. 3. Roberto dragged her in the water. 14. Sarah reacts to Roberto's joke by 1. Throwing water onto him. 2. Getting angry. 3. Dragging him in the water. 15. By looking at Roberto's living room, we can understand 1. He's a tireless reader. 2. He's a painter. 3. He doesn't watch TV. 16. By looking at Roberto's bed, we can understand 1. He's been working a lot lately. 2. He never works at home. 3. He loves comics. 17. Roberto's dinner dish 1. Can be eaten while traveling. 2. Is an Asian recipe. 3. Is difficult to make. 18. Roberto learned the recipe from 1. His grandmother. 2. His aunt. 3. His mother. 19. Sarah is going to leave 1. We can't say. 2. Next week. 3. The following day. Answer key. Question number 1. The answer is live the moment. Question number 2. The order of the answers is B, D, C, F, A, G, E. Question number 3. The answer is
He tells her he wants to see her again. Then he throws her in the water, and she finds it fun. Question number 4. The answer is the last floor, a panoramic view. Question number 8. The answer is she tells Roberto she discovered who does he sleep with, his work. Question number 10. The answer is he makes dinner when Sara is having a shower. Question number 11. The answer is 3. It all feels like a dream to her. Question number 12. The answer is 1. He wants to see her again and they'll find a way. Question number 13. The answer is 1. Roberto lifted her and threw her in the water. Question number 14. The answer is 3. Dragging him in the water. Question number 15. The answer is 3. He doesn't watch TV. Question number 16. The answer is 1. He has been working a lot lately. Question number 17. The answer is 1. Can be eaten while traveling. Question number 18. The answer is 3. His mother. Question number 19. The answer is 3. The following day. Vocabulary. Solo, only. Sempre, always. Intanto, in the meantime. Braccia, arms. Da capo a piedi, from head to toe. Comodo, comfortable. Grande, big. Rampicanti, climbing. Ordinato, tidy. Spoglio, spare. Luminosa, bright. Straordinari, overtime. Fetta, slice. Capitolo 14. Una nuova occasione? Roberto accompagna Sara alla stazione la mattina seguente. Promettiamoci solo che ci rivedremo presto, propone Roberto. Promesso, risponde Sara con un sorriso prima di salire sul treno. Il viaggio di ritorno sembra passare troppo in fretta. Tra 1000 pensieri e con lo sguardo fuori dal finestrino, Sara si ritrova presto in stazione e poi a casa. Anna non vede l'ora di sentire i suoi racconti, non appena tornerà a casa dal lavoro e le due amiche si rivedranno. Sara chiama il suo capo e avvisa che rientrerà al lavoro il giorno seguente. Che voce da funerale! Sei sicura di essere guarita? Stai bene? Si preoccupa il capo. Sì, stia tranquillo. Ho solo bisogno di riposare bene stanotte. A domani, rassicura lei. Sara e Anna parlano a lungo. Napoli e Roberto hanno conquistato il suo cuore e lei non sa davvero più cosa fare. Si sente confusa e piena di nostalgia. Non ho mai incontrato nessuno come lui. È così bello, pieno di attenzioni, è così pieno di vita, dice Sara malinconicamente. Ti sei presa davvero una bella cotta, ma c'è una soluzione. Prova a trovare lavoro su internet. Ho un'amica che conosce le lingue straniere e lavora autonomamente. È perfetto per te. Non sarai costretta a vivere a Milano e sarai libera di trasferirti a Napoli. Potrai vivere dove preferisci. È una splendida idea. Funzionerà, ne sono certa. In questo tipo di lavoro è importante solo essere determinati. Prima o poi qualcosa da fare si trova. Sara lavora al bar durante il giorno e non appena torna a casa cerca lavori di traduzione, piccoli o grandi, facili o difficili. Comincia ad ottenere le prime commissioni e lavora con abilità e precisione, attenta a consegnare nei tempi stabiliti nonostante la possibilità di lavorare solo la sera, dopo l'orario di chiusura del bar. Si accorge che tradurre e scrivere le piace moltissimo ed è piena di gratitudine per l'occasione che la vita le ha offerto. Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Scegli la giusta opzione per completare il riassunto. Choose the right option to complete the summary. Roberto accompanies Sara to the station some days later, the next morning. When leaving, they cry, make a promise. Thinking and looking outside the window, Sara feels her journey lasted an instant, forever. Anna is at work, home, and can't wait to hear about her friend's experience. Sara calls Roberto,
her boss, to tell him she's okay and ready to go back to work, Naples. When Sarah tells Anna about her travel, the latter suggests Sarah can try to find a job on the internet, in another cafe, by taking advantage of her linguistic bartender skills. Sarah follows Anna's tip and starts working as a translator after the bar closes on weekends. 2. What promise do Sarah and Roberto make? 3. Why does Sarah's boss think she's still sick? 4. How does Sarah feel when she tells Anna about the boy and the city she just left? How does she describe Roberto? 5. What does Anna suggest Sarah? How did she come to know about this kind of opportunity? What's the key factor for success in this kind of job? 6. Sarah works after her workplace closing time. Do you remember what time does it close? 7. Why does Sarah feel gratitude at the end of the chapter? 8. What do you think about freelance work? Did you or some close friend or relative experience it? Quiz. Are the following statements true or false? Mark V, vero for true, and F, falso for false. Mark NS, non specificato, when not specified in the audio. 9. Roberto and Sarah find it difficult to say goodbye. 10. Sarah doesn't enjoy her frittata di pasta. She feels too upset to eat. 11. Anna helps Sarah with her luggage at the station. 12. Sarah reassures her boss she'll be okay with a good night's rest. 13. Anna thinks Sarah has a big crush on Roberto. 14. The best advantage of a freelance job online is the chance to live where you like. 15. Sarah can work online because she possesses a degree. 16. Sarah is fast, precise, and skilled when translating. 17. Sarah translates when she has nothing else to do at the cafe. 18. Sarah is not particularly excited about her new side job. 19. Sarah is getting rich. Answer key. Question number 1. The answers are: the next morning, make a promise, an instant, at work, her boss, work, on the internet, linguistic, after the bar closes. Question number 2. The answer is: they will meet again. Question number 3. The answer is: Sarah makes a funereal voice. Question number 4. The answers are: confused, melancholic, and nostalgic. She describes Roberto as handsome, full of attentions, and full of life. Question number 5. The answer is: Anna suggests Sarah to work online. A friend of her works as a freelancer. It takes determination. Question number 6. The answer is 5:30 p.m. Question number 7. The answer is: she has been offered an opportunity to change her life. Question number 9. The answer is F. Falso. Question number 10. The answer is NS. Non specificato. Question number 11. The answer is F. Falso. Question number 12. The answer is V. Vero. Question number 13. The answer is V. Vero. Question number 14. The answer is V. Vero. Question number 15. The answer is F. Falso. Question number 16. The answer is V. Vero. Question number 17. The answer is V. Vero. Question number 18. The answer is F. Falso. Question number 19. The answer is NS. Non specificato. Vocabulary: sguardo, gaze. Guarita, recovered. Cosa, what. Fare, do. Incontrato, infinite incontrare. Meet. Costretta, forced. Funzionerà, infinite funzionare.
work. Prima o poi, sooner or later. Nonostante, despite. Capitolo 15. Addio, Milano. Con il tempo, Sara diventa sempre più abile e nel giro di un mese ha clienti privati che si rivolgono a lei. Roberto la segue e la incoraggia da lontano, chiamandola al telefono. Continua così. Sono davvero felice per te. È bello lavorare facendo ciò che ci appassiona. Sì, mi sento fortunata ad averti conosciuto, Roberto. Mi hai aperto nuove prospettive. Non avrei mai pensato di poter lavorare con le lingue straniere. Perché no? Sei bravissima. La passione porta a risultati migliori che lo studio forzato. Sono sicuro che andrà sempre meglio. Una sera, Sara riceve un'offerta inaspettata. È un grande progetto di traduzione che la terrà impegnata almeno per un anno e le garantirà uno stipendio fisso e stabile. Non crede ai suoi occhi. Chiama subito Roberto e lo informa della novità. Grande, che meraviglia! Dobbiamo festeggiare. Ti sto per regalare un biglietto del treno in diretta. Nei giorni successivi, lei e Roberto parlano a lungo dei loro progetti per il futuro. Il ragazzo pensa che le cose si debbano fare in due. Sara si è impegnata per trovare un lavoro e lui le ha promesso che sarebbe stata sempre la benvenuta a casa sua. So che è una proposta coraggiosa, ma vorresti vivere insieme a me. Sara prende il treno la settimana seguente. Anna la aiuta a trasportare i 1000 bagagli. Buona fortuna. Ho fiducia in voi. Andrà tutto bene. Sì, sento anch'io che andrà tutto bene. Vieni a trovarmi presto. Il viaggio in treno, stavolta, sembra non finire mai. Appena scende a Napoli, Sara sente il suono di un clacson. Scoppia a ridere e saluta l'addetto alle pulizie che esclama: «Signorina, che bel sorriso!» Roberto le corre incontro, la abbraccia e la aiuta con le valigie. In macchina c'è una bottiglia di vino e 2 bicchieri. «Cosa ti ho detto? Dobbiamo festeggiare, signorina traduttrice!» I due brindano e Sara dice: «Salute! Al mare, al sole e all'allegria!» Story comprehension. Press pause after each of the following questions and give yourself time to find the correct answer. 1. Answer the following questions. They'll help you create a summary for the chapter. If you find it difficult, solve the quiz and the other exercises first, then come back to this one. A. How is Sarah's side job going? B. How is Roberto's attitude towards Sarah? C. Why does Sarah feel incredulous? D. Why does Roberto think Sarah is perfectly able to work as a translator? E. Sarah receives a great offer. Why is the proposal so good? F. How does Roberto react? G. Where is Sarah going to move? H. Why does Sarah burst into laughter as she hears a honk? I. How do Sarah and Roberto celebrate their new beginning? 2. Roberto wants to do his part in their life project as a couple and invites Sarah to live with him. We don't know about her answer. What do you think this might be? What would you answer in her position? 3. Life change. Sarah was able to change her life thanks to her strong feelings towards Roberto, together with her passion. She was ready for a change. She didn't like her job anymore and was getting tired of her life. Those elements added up to allow a significant change together with luck. What about you? Would you like to change your current life? If so, what holds you back? What are your strongest motivations? 4. Salute. Sarah toasts to sea, sun, and happiness. What would you have toasted to if you found yourself in their place? Quiz. Choose the right answer among the options. 5. Sarah works for an increasing number 1. Of friends, 2. Of private clients, 3. Of big businesses. 6. Roberto tells Sarah he's happy. 1. She's passionate about her new job. 2. She's going to move with him. 3.
She's going to study and get a degree. 7. In Roberto's opinion, the best results are met 1. Through forced but necessary studies. 2. Through self-sacrifice. 3. Through passion. 8. Sara receives a great offer. It's a translation project. 1. For a big company. 2. For a creative novel. 3. That will last a whole year. 9. Roberto buys her blank as a present right away. 1. A train ticket. 2. A suitcase. 3. A travel to Iceland. 10. Roberto thinks that blank is important in a couple. 1. Individuality. 2. Cooperation. 3. Sharing the same ideas. 11. Anna feels blank about Sarah's future. 1. Uncertain. 2. A bit worried. 3. Confident and positive. 12. The journey on the train feels 1. Never-ending. 2. Boring. 3. Extremely tiring. 13. As Roberto sees the girl, he 1. Runs to her, hugs her, and helps her with her luggage. 2. Honks vigorously. 3. Wants to toast. Answer key. Question number 1. The answers are: Sara's getting to work for more and more clients. Roberto encourages her. She can't believe she could work as a translator. Roberto thinks passion makes her able to work better than mere studies. Sara is offered a 1-year-long translation project that will earn her a decent salary. Roberto buys her a ticket to Naples as a present right away. As soon as she arrives to her new city, Sara hears a honk and remembers about the last time she went there. The two toast to celebrate. Question number 5. The answer is 2. Of private clients. Question number 6. The answer is 1. She's passionate about her new job. Question number 7. The answer is 3. Through passion. Question number 8. The answer is 3. That will last a whole year. Question number 9. The answer is 1. A train ticket. Question number 10. The answer is 2. Cooperation. Question number 11. The answer is 3. Confident and positive. Question number 12. The answer is 1. Never-ending. Question number 13. The answer is 1. Runs to her, hugs her, and helps her with the luggage. Vocabulary. Addio, goodbye. Crede, infinite, credere, believe. Indiretta, in real time. Aiuta, infinite, aiutare, help. Stavolta, this time. Bicchieri, glasses. Conclusion. You followed Sara's story as she begins as a bartender in Milan, then gets to know a boy from Naples who helps her discover the best sides of his hometown. Roberto triggers Sara's will to change her life and makes her see beyond prejudices and her own limits. It's a journey through Italy, a hymn to life, and to the determination to change it. First of all, congratulations for completing the book. It takes effort and concentration to approach a different language, and a strong will and continuous practice to master it. But don't worry, there's much better news to come. The best language teacher is the practical experience one acquires by traveling and finding oneself forced to learn because of need. Those of you who are serious about learning Italian can build up your basics on books, attending lessons, and watching videos. But a visit to Italy will make the difference. Italians are, generally speaking, open and welcoming people, and they'll be glad to speak their language with you. There are plenty of websites you can use to find suitable occasions to meet up. Among the most popular is couchsurfing.com. Why not try sending an invitation to a local? Social media helps as well. The internet has made communication easier and opened a world of possibilities.
Traveling to Italy will act as a great boost for your motivation. It's a country of natural and historical beauties, and a great travel destination that will make you forget about the rest of the world. Who knows? You could even think about moving in the country of La Bella Vita. As the story tells, sometimes stereotypes can be true, and this is the case, especially in some parts of the country where you could enjoy a warm climate and the sea nearby. There's another reason to build up your determination to learn Italian. As you get deeper into the language, you discover how rich and fascinating it can be. In the book, you experience two examples that refer to the meaningful historical background that lies beneath the current Italian words. Think about how centuries of war, passions, faith, arts, and creativity made the Italian language what it is now. Gentle sounds and a great musicality appreciated almost everywhere in the world. A wide range of vocabulary able to express the slightest shade in the universe of human emotions. Words that draw from the Latin and Greek philosophical worlds, historical cradle of European reflections. If you're a more practical person and don't really love abstractions, just think about the taste of true Italian cuisine. The language is just as enjoyable as a forkful of homemade fettuccine, and ordering them in Italian might make them even more tasteful. If you still don't know what I'm talking about, give yourself the chance to experience as a present. No regrets. It's a guarantee.